Sie wissen, das were nach Leben, sagt Olivia Hayes unstayet auf den Countdown des Orbitalschlags. Commander was weiß trotzdem führt. Cadet Caleb Ward antwortet zunächst nicht. Nicht neben Mason Kohl auf dem kalten Boden einer Verlassenenberg Bestation. Mit der einen Hand presst die Dichtung von Masons beschädigtem Druckensexusemen, mit der anderen hielt ein Taschenlamp zwischen den Zähnen. Rot Notlichter wanderten über die Wind. Genwo hinter der verstickten Tour etched Metal unter dem gleichmäßigen Druck von Schneidwerkzeugen. Die Söldner hatten sie gefunden. Hoch über Carthago hat der Cruiser der Akademie sen Hauptkanon bereits ausgerichtet. 13 Minuten blieben. Olivia kauert sich neben des tot Kommunikationspanel und schlug mit dem Handballen dagen. Muss noch einen anderen Kanal geben. Gibt nicht, sagt Mason Schwach, sen üblich Selbstsicherheit war verschwunden. Das Stationsnetz ist gesperrt. Caleb nahm die Taschenlampe aus dem Mund und prüft die Dichtung ernut. Sie hält. Mason sah einen, das war nicht mein Frage. Du hast gar nichts gefragt. Selbst jetzt blieb Caleb stimm ruhig, beinahe alltäglich. Das erschreckt Olivia mehr, als schreien getten het. Sie hat sich watchen und seiner seit trainiert. Sie kennt die kleinen Zeichen, die Anspannung Kiefer, die Art, wie sein Daumen über den Rand der alten Armbanduhr sens Vader strich, die kontrollierten Atemzug, wenn die Angst in Hochzuklettern begann. Caleb hat Angst. Weigert sich nur, sen Angst zu Jedermans Problem zu machen. Der Countdown sprang auf 12 Minuten und 40 Sekunden. Ein Dumpfs beben lief durch den Boden, als etwas gegen den äußeren Korridor prallt. Olivia senkt die Stimme, was hat was dir vor dem Einsatz gesagt. Caleb hob sein Juier auf und prüft die Energie inside. Hat gesagt, kommt kein Rettung. Das sagt zu jedem. Ich weiß, war ein Ausbildungsred Caleb. Blickt zur versiegelten Tour. Ein dünner Streifen Orangefarben licks hat sich des mittlere Schloss gebildet. Dan het sen wird sorgfältiger Wehlen Salen. Mason versucht, sich aufzurichten, zuckt zusammen und sank gegen Daiwan Zurück. Man kämpft nicht gegen einen Orbitalschlag. Nein, Caleb öffnet einen Wartungskasten und legt den Inhalt aus. Ein Roll Cable, zwei Sauerstoffbehälter, drei Notbacon, ein Manuals Druckmisgerät und ein Altbergbau-Fernsteuerung. Nichts davon sah nach Genagos. Aber wir kämpfen auch nicht gegen den Schlag. Olivia beobachtet sen Hand, wogen Dan. Gegen den Grund aus dem sie glauben führen zu dürfen. Dutit zum unteren Zugangstunnel. Die Geiseln sind noch Kommandobunker, die Söldner haben die Akademie Codes. Was glaubt, die Zerstörung dieser Station schützt die Flot. Und du glaubst, ihre Rettung ändert sen Meinung. Nein, Caleb verben die Erstbake mit der Fernsteuerung. Ich glaub, der Beweis, wo die Akademie verraten hat, ändert sen Befugnis den Befehl zu geben. Der Schneidlam verstummt, still erfüllt den Korridor, Caleb sah zur Tour. Warum haben sie aufgehört, flüstert Olivia. Drei Schwerschled Drörhunten von der anderen Seite. Dan kam ein ruhig Stimme durch den Notlitzbrecher. Cadets, urgebt jetzt. Your Commander hat bereits Stitch gelassen. Mason schloss die Augen. Olivia sah zu Caleb, der Countdown erreicht 11 Minuten. Caleb stand auf, ließ die Fernsteuerung in sen Tasch gleiten und half Mason auf die Beine. Commander was hat uns gesagt, wir sollen kein Gnade erwarten, sagt Also sorgen wir dafür, dass wir sen nicht brauchen. Setz watchen Zuver war Caleb Ward mit einem Notizbuch aus Papier. Einer abgetragenen Armbanduhr und keiner Ahnung in der Kriegsakademie angekommen. Keiner Ahnung, dass der Commander am Tor bereits entschieden hat, dass ein menschlicher Kadett dort nicht hingehört. Caleb stieg aus dem Shuttle in ein Luft, die so kalt war, dass sie hinten Hals brandt. Die Akademie ragt aus der grauen Ebben empor, lauter Schwars tuum, schmal Fenster und Landeplattformen, die in Bergarteig Felsvorsprung geschnitten wären. Die außerirdischen Kadets gingen in polierter Rüstung vorbe, manch fast 2 Meter sein groß, während Caleb dort mit einer einzigen Reisetasche, einem Papiernotisbuch und der alten Armbanduhr sens Vater stand.
Olivia Hayes holt ein und blickt zum Haupter. Sag mir, das Duett was beeindruckendeers dabeheest als bur material. Caleb rukt den Riemen auf seiner Schulter jerkt. Ich heb frisch Socken dabei. Damit sind wir vielleicht sogar im Vorteil. Der Schurz Erstarb als Commander Roland Voss auf die Plattform trat. Voss hab nicht die Stimme, must nicht. Jeder Kadett Erstedt bever die Mittellinie erreicht. Sen Silbergrau Haut trug ein Lange, Blasnarb über einer Schleff, und sen Uniform zeigt genug Feldsexpansion, den Raum in Jur worken zu lassen. I her seid nicht heirer, while I her außer Jurenlich seid, sagt I her seid heirer, while Gemmen Mechtig is glaubt, I her Kerntet nützlich worden. Sein Blick wandert über die Formation und blieben Caleb Hengen. Manch von Uch stammen von Spezies, die Mitgefühl mit Disziplin verwitzeln. Dies verwitzelung hat unter meinem Kommando verhindert sein Soldaten des Leben gekostet, bei Bizer. Niemand ruhet sich. Caleb bemerkt die Pause vor der Saal, sei Workers aber sei Worde. Is word kein Sonderban Lungeben, fuhr Voss fort. Kein zweiten Chancen, kein Reddung fuhr schlechts Urteilsvermergen. Das Schlachfeld kennt kein Gnade, und ich auch nicht. Mehrer außerirdisch Kadetts tauschten wissend Blick. Caleb zog sein Notesbuch herver unschrieb Jeeds wort mit. Ein Bracheltreiger Kadett neben ihm blickt hinunter und latcht lies. Sein Übersetzt Namenschild Laws, Mason Cole. Fuhis du Protokoll fuhr die Besprechung. Caleb schrieb weiter. Ich herzu, Menschen tun des manchmal mit Papier. Was hört is, Cadet Ward? Caleb blicked off. Ja, Commander. Was trat vor? Die Formation nicht sich. Caleb ging 3 Meter und blieb auf der markierten Linie stehen. Was umkreist einmal mustert sen Stiefel, sen unjeppenserten Hend des Notesbuch, des knock und der Sate hielt. Worum halten sei main wort fest. Damit ich sei spetter nicht falsch in Erinnerung heb. Sei worten, lang genug zu überleben, das des ein Roll spielt. Ein paar Kadetts lachten, Olivia nicht. Caleb spuet why die Hitzi in den Kragen stieg, doch hielt den Blick Geradaus. Ja, Commander. Was dutit auf den Hindernisgraben Jensates des Tors. Den beweisen sei, dass sei die erst Lection verstanden haben. Valel Ausrüstung echt Kilometer, wo Zurückfeld, fängt von vorn. Der Graben. Der Alarm erdernt, bever Caleb seinen Rucksack festgeschnallt hat. Die außerirdischen Kadetts stürmten schnell und selbstbewusst los. Mason überholt binnen Sekunden. Caleb folgt in einem Tempo, des halten konnte. Die Stiefel schlugen auf den gefrorenen Boden, während des Juicht in seinen Schultern zerrt. Bei Kilometer 5 brannten sen Lungen. Bei Kilometer 6 begannen sen hen zu zittern. Dan trat ein Kadett 20 Meter vor auf ein Luz Brukenplatt. Das Metal gab unter ihrem Fussnack und die gesamt Überquerung kippt schluckt hin. Alle anderen liefen weiter. Caleb blieb stehen. Hinter dem Beobachtungsglas bugt, sich was neher zum Bildschirm, als Caleb umkehrt und einst was enden Bruk zurücklief. Ließ seinen Rucksack fallen und rant zurück, während die Platt weiter über die Schlucht kippt. Die gestrandit Kadetin klammert sich ans Geländer. Ein Stiefel zwischen zwei Metal-Sektionen eingeklemmt, während die anderen die Next Biegung verschwenden. Nicht bewegen, rief Caleb. Das war nicht mein Plan. Gab sei zwischen Zusammengebissen Zehnen zurück. Die Bruk ruckt ernut. Caleb ließ sich auf die Stabil Kant nieder und klingt ein Sicherungslinien den Anchoring neben sich. Die Akademiesrüstung war für größer Hen gebaut, und der Verschluss weitersetzt sich seinen Handschuhen. Zog einen Handschuhos, bearbeitet die Verriegelung mit bloßen Fingern und skab sich auf dem Bauch über die Platt. Der Wind, der durch die Schlucht fuhlt sich scharf genug zu schneiden. Why heißt du, fragt Talia Brooks. Gut Talia. Sie Mitchen. Ich seh den 300 Meter Tiefen ab Grund unter mir. Das hilft keinem von uns. Endlich traf sei seinen Blick. Caleb legt die Lane ihren Gurt und mustert den eingeklemmten Stiefel. Die Platt hat sich des Nurchel Gelenk ihre Rüstung gebegen. Fester zu sehen het ein noch mehr verkelt. Kannst du des unter Segment lörsen? Nicht ohne Energie.
Caleb Griffnack der Manel in Verijlang. Dan Machen were ease off die alt art. Hinter dem Beabachtunskla sa Commander Voss die Weiterlaufen. Captain Laura Bennett stand mit Verschrunkten Armen neben ihm. Sei Worden die Übung abbrechen, sagt sei. Der Parkers blabt in Betrieb. Ein Kadett hängt über einer Schlucht, und ein anderer Kadett hat einen Chedung getroffen. Caleb zwang die Verijlang auf. Talias Jeppenserter Stiefel lurst sich aus der Bandagtung und gab ihren Fuss frei. Der plötzlich ruck ließ beid auf die Kant zuglet. Caleb fing des Kabel mit einer Hand und stemmt sein nigegen den Brückenträger. Die Lane spant sich für ein Landsekund. Keiner von beiden bewegt sich. Dan klettert Talia über einen und erreicht festen Boden. Caleb folgt schwer atmend. Die Uhr zeigt, dass fast wir Minuten verloren hat. J. sagt Talia, du kannst es noch schaffen. Caleb sah auf ihren beschädigten Stiefel, Dan auf den leeren Weg. Kannst du laufen? Kein echt Kilometer. Dan kann ich es auch nicht. Nahm den Rucksack wieder auf, ging in die Hock und half Eicher auf sen Schultern. Als sei die Zieleni Überquarten, standen die anderen Kadetts bereits in Formation. Mason warf einen Blick auf die Uhr und schüttelt den Kopf. Du bist 6 Minuten durchgefallen. Caleb setzt Talia vorsichtig auf einer Bank ab. Sei hat es geschafft. Was trat auf des Feld. Kadett Ward heb ich einen befohlen anzuhalten. Neen, Commander. Heb ich hilf genehmigt. Neen, Commander. Dan erklären sei, warum sei die Übung missachtet haben. Caleb war erschöpft genug, dass ihm die Ehrlichkeit leicht fiel. Sei sagten war Zurückfeld fängt von vorn an. Sei sagten nicht, das war jemanden dort Zurücklassen. Still legt sich über des Feld. Was trat neher bis nur noch wenig Schritt zwischen einen Legen. Sei glauben, geskikt Formulerungen werden sei schützen. Neen, Commander, ich glaub, Claire Formulerungen schützen alle. Etwas verandert sich in was mean, doch es verschwend, bever Caleb es bennen in Kant. Morgen 0500 Kampfhall, sei tretten Jegen Kadett Kohlen. Mason lächelt on Wham, Olivia saw off Caleb zitternd Hend. Versucht dich zu brechen. Caleb hab sein notice butch off. Dan salt ich wohl lernen why des Vorhat. Hock über dem Feld nicht was Caleb's Familienacht, und fan zweiendrassig Jar Bergretungsbericht. Die den Namen Ward Trugen. Las die letzt Zeil Zweimal. Dan setzt des Standard-Kampfprogramm durch eins. Des Fuhr Spezies von Doppelter Größ entworfen war. Die Kampfhall. 0500 betrat Caleb die Kampfhall und fan Mason bereits im Markierten Kreis Wartend. Der Raum war white, hell und still. Objesahin vom leisen Summen der Schwerkraftregelung unter dem Boden. Commander Voss stand auf der oberen Plattform, Captain Bennett in seiner Seite. Standardregeln der Akademie, sagt Voss, kontrollier die mit, zwinge denen Gegner über die Grenz, kein Waffen. Mason rollt die Schultern. Du kannst dir den Edger noch ersparen. Caleb streckt die Finger. Ich bin schon früh aufgestanden. Das Signal erdernt. Mason bewegt sich zuerst. Überbrückt die Distanz so schnell, dass Caleb sich kaum umdrehen konnte, bever ein schwer Schulter traf. Caleb stolpert über die Mat, fing sich nach der Grenz und hört was sagen. Nochmal. Mason kam mit demselben direkten Druck. Caleb versucht, den Ansturm umzulenken, doch Mason war stärker und wusste die Schwerkraft besser zu nutzen. Caleb schlug auf den Boden, rollt ab und stand auf, bever der Zehler indeed. Sei Regeren zu spät, rief Bennett von oben. Was warf einen kalten Blick zu, coachen sei ein nicht. Caleb wischt sich den Schweiß von der Stirn. Sen Rippen schmersten, sein richtes Bein fuhlt sich an sichern, Mason sank die Haltung. Bleib diesmal an 10. Das would die stund ziemlich Kurs Mädchen. Mason stürmt ernut. Diesmal ging Caleb ihm nicht entgegen. Trat im letztmöglichen Moment Seit, fing Masons Arm und ließ die Wucht des Größeren ein Nack vorn tragen. Mason stoppt sich Zentimeter vor der Linie und dreht sich mit Überraschung in den Augen. Caleb hat etwas gelernt. Der nächste Schlagabtausch dauert länger. Caleb beobachtet Masons Hufen statt seiner Schultern. Which,
When die Richtung Wetzeln must bever Mason die Fußsetzen kant, und nuts den Rand des Kreises wie einen schmalen Bergpfad. Verler noch immer, aber Word nicht länger kontrolliert. Was hört Vorwarnung die Schwerkraft? Caleb's Sagt 9. Mason passt sich fast augenblicklich in. Commander, sagt Bennett, dies Einstellung liegt außerhalb menschlicher Trainingsgrenzen. Dan soll den Kreis verlassen. Mason trieb vor. Caleb wich Zurück doch des Zusätzlich Juicht bremst ein. Sen first beruhigt die Grenz. Mason griff zu den Kampf zu binden. Caleb ging tief, hackt einen Arm Masons Rumpfgurt und zog Satwet stat nach hinten. Beide Kadets glitten über die Mat. Caleb kam mit einer Hand innerhalb des Kreises zum Stehen. Mason Stiefel überquert die Linie. Die Holle Word still. Mason stad auf die Grenz, dan auf Caleb. Das het nicht funktionieren dürfen. Caleb richtet sich auf. Du hast immer wieder dasselbe gemacht. Was stieg von der Plattform herab? Gratuliert Caleb nicht. Gingen beiden Kadets vorbei und aktiviert die Wandenzeit. Ein Kart von Carthago Erskien, verlassen meinen, zerstört Relaistum und Schmalteller unter einem permanenten elektrischen Sturm. Ihr Letztfeldübung beginnt in 72 Stunden, sagt Voss. Drei Regeln bestimmen jede Entscheidung, verifiziert jedes Signal, wat die Befehlskette, last kein Lebens Mitglied ihrer Einheit Zurück. Caleb zog sein Notiz Butch heraus. Voss bemerkt Beepsichteigen sei jedes Wort ernut in Frage zu stellen. Ja, Commander. Dan Fangen seien. Caleb sah auf die Karte. Was gilt als verifiziert Signal. Mera Kadets Jufsten, was nicht. Ein Vollständig Kommandosignator und ein übereinstimmender Zeitcode. Wer übernimmt das Kommando, wenn der Zugesin Offizier die Verbindung verliert? Der Ranghurst bei Bewusstsein befeindlich Kadett. Wie definiert die Akademie, lebend über mehrer Spezies hinweg? Was verringt die Augen? Jede messbar neuronal oder cardial Aktivität. Caleb schrieb auf. Im hinteren Teil des Raums beobachtet Olivia einen unbekannten Techniker, der ein kleines schwarzes Gerät unter der Kommunikationskonsole anschloss. Der Mann schloss das Panel, als sah, das sei Hinze. Später auf der Shuttle-Plattform erzählt Olivia Caleb, was sei Jessehin hat. Blickt zum Techniker, der Ausrüstung in einen versiegelten Kasten lud. Hast du gemeldet? Sei sagten sei autorisiert. Caleb glick die Kastennummer mit der Einsatzliste ab. Sei stand nicht darauf. Als des Shuttle nach Carthago aufstieg, blinkt des Schwarz Gerät unter der Konsole einmal und begann, auf einem Kanal zu senden, von dem die Akademie nichts wusst. Carthago. Die erste Stund auf Carthago fühlt sich beinahe zu leicht an. Caleb's Team bewegt sich in gleichmäßiger Formation durch das Grautal, folgt den Baconmarkerungen zur Verlassenenberg Station, wherein der elektrische Sturm weit oben rollt wie Ferns donnern. Mason hat das Kommando. Olivia fuhit die Kommunikation und Caleb beobachtet das Gelände. Die Akademiekart zeigt drei sicher Routen. Der Boden zeigt Nerzway. Der Ostfed ist weg, sagt Caleb. Mason blickt zum Jerison Grat Voros. Die Kart Word gestern aktualisiert. Der Erdrutsch nicht. Mason worked variagert, ledigt das Team über durch den unteren Canyon Sein Minuten später verdict sich der Sturm und färbt den Himmel in der Farbe schmutzigen Stalls. Static Krach über ihr Helmletsprecher. Olivia tipped off ihr Console. Akademie Kontroll higher Kadett-Team Sechs, Signal Qualität Felt, Relay Bestätigung. Nur Rauschen Antwortet. Dan blitzt auf jedem Weisier dieselb Nachricht auf, Sofortiger Ruckzug, bejebt Uch zu Landeszone 7. Mason dutit nach Westen, ihr habt gehört los. Caleb blieb wo war. Die Kommandosignator ist unvollständig. Mason dreht sich Sie kam über den Akademiekanal. Das Zeichen fehlt, und der Zeitcode geht 11 Sekunden vor. Der Sturm hat das Paket beschädigt. Dan ist nicht verifiziert. Einer der außerirdischen Kadets Word unruhig. Commander Voss hat befohlen, authentifiziert Anweisungen zu befolgen. Mason trat näher an Caleb heran. Ich bin der Ranghurst Kadett
und ich Befehl dieser Einheit, sich zurückzuziehen. Du befolgst ein unverifiziertes Signal. Du stellst die Befehlskette in Frage. Caleb spuet jeden Blick auf sich. Sein Mund war trocken geworden, und für einen Moment fragt sich, ob genau die Arzt ihren Fehler matcht, denn was von einem Menschen erwartet. Dann trat Olivia neben ein. Hat recht mit dem Code. Mason sah auf ihr Ansicht. Kannst du beweisen, dass es falsch ist? Nein. Dan folgen wir dem Befehl. Ein scharfer Ton vom medizinischen Scanner. Talia Brooks war nach des Grats ausgerutscht und hat die Unterdichtung ihres Anzugs beschädigt. Ihr Sauerstoffdruck begann zu fallen. Caleb nahet sich neben sie, während Mason nach Westen steht. Davor haben wir keine Zeit, sagt Mason. Sie schafft die Landezone und repariert nicht. Dan bleibst du bei ihr, der Rest von uns geht. Caleb blickt auf, das teilt die Einheit. Das ist meine Entscheidung. Mason fuhet wir Kadets in den Canyon. Zwei weiter zergerten, Dan folgten sie ihm. Olivia blieb. Caleb versiegelt Talias Anzug mit Notfallklebeband und einer Kompressionsklem. Why Lange, fragt Talia. Lange genug, wenn du aufhörst zu reden. Olivia blickt zum Grat, das war fast tröstlich. Der Boden biebt. Ein Hellseil stieg jenseits der Canyon went auf, wo Landezone 7 het sein sollen. Die Druckwell erreicht sei einen Moment später und Wells Staub durch das Tal. Olivia steht in den Roch, das war nicht Teil der Übung. Caleb war bereits auf den Beinen, Ruff Mason. Kein Antwort. Sie erklimmen den Grat und sahen unbekannt Transporter durch den Sturm herabsinken. Dunkel gestalten bewegten sich über die Landezone und umzingelten die überlebenden Kadets. Mason toucht aus dem Staub auf, einen Arm engem Körper. Blickt hoch und sah Caleb auf dem Grat. Zum ersten Mal seit der Akademie lag kein Arroganz in seinem Gesicht, nur Unglauben. Caleb wandt sich Olivia zu. Bring Talia in Deckung, ich gehe zurück. Es sind mindestens 20. Mason lebt. Die Stimme. Caleb stieg durch einen alten Wardingsgraben hinab, nutzt kaputt Maskinen als Sitzschutz. Nach der Landezone fand ein fallen Jealousins feindliches Funkgerät. Ein Stimme kam durch den Lautsprecher, ruhig und unwirkenbar vertraut. Team 6 ist getrennt. Die Ratserben sind bei der größeren Gruppe. Weitermachen bever die Akademie Kontroll den Einbruch bemerkt. Caleb steht. Hat die Stimme während des Einsatzbriefings gehört. Sie gehört dem Offizier, der den unbekannten Techniker genehmigt hat. Dan nackt der Lautsprecher ernut, und findet den menschlichen Kadett. Commander was will den beweis, das Wort versagt hat. Caleb senkt des Funkgerät und blieb hinter dem Kapitän Bergbegestell, bis die Treibwerk des Transporters im Sturm verklengen. Die Nachricht hat ein beim Namen genannt, und schlimmer noch, sie hat was genannt. Für ein hässlich Sekund fragt sich Caleb, ob der Commander die gesamt Übung ingeniert hat, einen verschwinden zu lassen. Dan sah des Funkgerät wideren. Die Stimme hat gesagt, was wohl beweis, was verlangt nie beweis, verlangt Ergebnis. Jemand wollt, das Caleb glaubt, der Commander sei beteiligt. Ward, Mason flüstert aus 20 Metern Entfernung. Kauert hinter einem Fratschlader, zwei Kadets neben sich. Willst du den ganzen Tag da stehen? Caleb überquert die Luke, während der Sturm sen Bewegung deckt. Masons Arm war in die Brust gebunden, aber konnte noch gehen. Wo sind die anderen? In den Transporter gebracht. Sie haben die Ratsfamilien vom Rest getrennt. Sie wussten genau, wenn sie greifen mussten. Das hast du ganz allein herausgefunden? Masons Sarkasmus klang jetzt dünn. Caleb reicht ihm des Funkgerät. Hör zu. Die Stimme wiederholt den Befehl über was. Masons mean verhietet sich. Das ist Grant Mercer, Sicherheitsoffizier der Akademie. Caleb erinnert sich an Mercer, der neben dem Shuttle-Tor gestanden und den unbekannten Techniker genehmigt hat. Kontrolliert den Einsatzzugang. Kontrolliert auch das Notfallnetz, sagt Mason. Olivia toucht mit Talia und den zwei verbliebenen Kadets aus dem Staub auf. Dan kann jeden Rettungsruf blockeren, den wir absetzen.
Caleb dutit zur Verlassen Bergbestation 3 Kilometer nördlich. Alt Infrastruktur hat vielleicht noch lokal Energie. Were common rain, versorgen die Verletzten und finden einen analogen Sender. Mason blickt zu den Transportern. Die Geiseln bewegen sich nach Süden, wir können ihnen nicht helfen, wenn wir im Freien geschnappt werden. Trat vor Caleb. Du befehligst dies Einheit nicht. Du bist verletzt. Die Kommunikation ist kompromittiert, und dein letzter Befehl hat uns in einen Hinterhalt geführt. Still folgt, Caleb hast es zu sagen. Mason hast es zu hören, schließlich trat Mason beiseit. Dan mach es besser. Die Station. Sei Durchquarten des Tal Durchwartungsgräben, während feindlich Suchenwerfer über den Grat fegten. Caleb setzt zwei Notbacon in einen leeren Kreischer und skickt einen zum Urslichen Canyon. Die Söldnerpatrouille ändert die Richtung und folgt den falschen Lebenszeichen. Olivia warf einen kurzen Blick zu. Bergretter jagen auch verloren wanderen nach Lichtern. Sie erreichten die Station, als der Sturm sich hinter einen Schloss. Drinnen rock die Luft abgestanden, aber die Druckdichtungen hielten. Caleb vertelt die aufgeben, bever gemmen straighten kant. Olivia sucht nach Communication. Talia zehelt den Sauerstoff. Mason identifiziert Eingang auf dem alten Legeplan. Caleb repariert Anzug und zehelt die Vorrat. Sech Personen, Wasser für einen Tag, Energie für weniger als wir Stunden. Kein funktionierenden Waffen außer der Trainingsausrüstung. Ich habe ein Leitung gefunden, rief Olivia. Sie ist alt, aber sie reicht bis in den Orbit. Caleb trat neben sie in die Konsole. Der Bildschirm flackert dan Erskine ein Akademie Kommandantenal. Commander Voss Erskine durch Schwers Rauschen. Team Sechs Meldung. Caleb bugt sich zum Mikrofon. Sech Kadets am Leben mehreren Fuhit. Offizier Mercer hat des Netz kompromittiert. Voss regiert nicht auf den Namen. Kernen sei des Verifizeren. Wir haben sen stimm auf einem feindlichen Kanal. Übertrigen sei jetzt. Olivia startet den Upload. Der Bildschirm wird schwarz, bever sein Prosen erreicht. Jedes Schloss in der Station rastet auf einmal ein. Ein new Stimm Camos den Lautsprechern. Grant Mercer, Dank Cadet Ward, ich brauch sei dieses Terminal zu verbinden. Rot Symbol braideten sich über Olivias Konsolos, als die Station ihrer Zugungscodes preisgab. Was hat getten? Fragt Mason. Olivia steht auf die Anzeige. Hat unsere Verbindung benutzt, in des Verteidigungsnetz der Akademie einzudringen. Mercer sprach ernut beinahe freundlich. Commander Voss hat nun zwei Möglichkeiten. Gibt mir die Flottencodes oder sieht zu, wie sen Kadets verschwinden. Hoc über Carthago änderten Zielsatelliten, ihrer Ausrichtung. Ihrer Markerungen wanderten von den feindlichen Transportern zur Bergbestation. Caleb sah auf den Orbital Countdown, der Wand Erskine, Driesing Minuten. Was stimmt Zurück leiser als Zuver. Cadet Ward bringen sei ihrer Lut unter die Erd, ich autorisiere einen Eindämmungsschlag. Olivia want sich Caleb zu. Weiss, das wir heirer sind. Caleb sah zu, wie der Timer zu laufen begann. Ja, sagt und fuhrt trotzdem. Die Wahl des Commanders. Der Countdown erreicht 12 Minuten. Als die Stationslichter von Rot zu Weiss wechselten und wieder zurück. Der Schlag soll die Station nicht zerstören, sagt Caleb und studiert die Alt Bergbekart. Es ist ein Orbitalwaffe. Mercer braucht die Geiseln lebend und was weiß es. Zielt auf die Uplink-Anlage. Olivia sah auf den Countdown. Dies Anlage ist 40 Meter von diesem Raum entfernt. Deshalb bewegen wir uns. Auf dem Akademiecruiser betrat Captain Bennett des Kommandodeck, als was die Führsequenz bestätigt. Sie können ihr Überleben nicht garantieren, sagt sie. Was liest die Augen auf der taktischen Anzeige? Ich kann nicht zulassen, dass Mercer des Verteidigungsnetz kontrolliert. Dan diktivieren sie des Netz. Hat uns ausgesperrt. Also besteht ihr Antwort darin, auf ihr eigenen Kadets zu führen. Was dreht sich und Lick Captain, ich habe einen Schlag versurgert, ein Jeffengen Einheit zu bergen. Der Fein nutzt dies echt Minuten, unsere Linie zu durchbrechen.
Vierhundert Sibzane Soldaten Starben, while ich Drasig retten Wolt. Bennett's mean word Weiker I her stim nicht. Unjetzt Versuchen sei zu beweisen, dass der Verlust der Drasig die Richtag Wall war. Ich verhindir, das ein Flot in Feindishand felt. Neen, sei lassen ein Grab I her in Chadungen treffen. Unter einen Fuhit Kalib die Grupp durch einen schmalen Wartingsgang, wherein die Station unter der Belastung ihres Versagenden Energiesystems beept. Talia trug die Notbacon, Olivia die Bergbau Fernstörung. Mason blieb in einer Versigelten Cruisung stehen. Dieser Tunnel Fuhit vom Bunker weg. Verstecken uns nicht, sagt Kalib. Öffnet ein Bodenplatt und legt ein Reich alter Glasfasser Leitungen frei. Geben was ein anders Ziel. Olivia Verstand als erst. Die Bergbedrohnen haben unabhängig Sender. Kannst du sei den Gestelen uplink für wie Drasig, Sekunden imitieren lassen. Brochen weniger. Der Alarm der Euseren Tour erturnt, Söldner wären in die Station eindrungen. Mason blickt zum Korridor, ich kann sei aufhalten. Kalib reicht einem zwei leer Sauerstoffbehälter undutied auf ein Druckventil. Kämpf nicht gegen sei. Lass sei glauben, der Korridor sei instabil. Mason lächelt mood, das klingt weniger beeindruckend. Klingt auch überlebensfähig. Drei Signaturen. Olivia Verben des Dronennetz, während Kalib drei Sender in getrennten Tunneln positioniert. Die Stationslotsprecher erwichten mit Mercers Stimme. Sie haben nun minuten Cadet Ward. Ergeben sei sich undick Word Commander was bitten, sich noch einmal zu überlegen. Kalib drückt den Kommunikationsschalter. Sie sprechen nicht für ein. Sie glauben noch immer, dass es ein kümmert ob sie leben. Ich glaub sie brachen mich, zu glauben, dass es ein nicht kümmert. Mercer verstummt. Kalib fuhr fort. Sie haben unser Signal benutzt, ins Netz zu gelingen, aber sie können den Zugang und den Stationsuplink nicht halten. Deshalb haben sie nicht evakuiert. Olivia hab drei Finger, die falschen Sender wären bereit. Sie raten, sagt Mercer. Neen Kalib, ich hör zu. Aktiviert die Drohnen. Drei identisch uplink Signaturen erskinen über die Station vertelt. Auf dem Cruiser teilt das Zielsystem seinen Fokus und versurgert die Führsequenz. Was bugt sich zur Anzeige? Ward. Bennett öffnet den Notkanal. Kalib was tunsei. Ich gebe einen ein verifiziertes Ziel, Captain. Skickt Mercers ursprünglich Übertragung über die Analogleitung, zusammen mit dem Standort der Geiseln und dem Kommandoschlüssel des kompromittierten Sicherheitsoffiziers. Der Upload Word zum ersten Mal abgeschlossen. Was hat den Beweis? Mercer regiert sofort. Gid Tour zwischen den Söldnern und den Kadets öffnet sich auf einmal. Schritt hasteten durch die Station. Olivia blickt zum Wardingstunnel. Skickt alle hinter uns her. Der Countdown erstet bei 6 Minuten und 14 Sekunden. Kalib hört was über den wiederhergestellten Kanal. Eindämmungsschlag ausgesetzt. Die Erleichterung hielt weniger als einen Atemzug. Mercers Stimme durchschnitt die Stationslotsprecher, aller Ruhe beraubt. Dan start ich die Akademie eben selbst. Hoch über Carthago Drayton sich zwölf verteidigung Satelliten zum Cruiser. Und was begriff, dass der Orbitalschlag nie Mercers war Ziel Juessen war. Die Fall. Die verteidigung Satelliten wandten sich, einer nach dem anderen dem Akademie-Cruiser zu. Gid waf erwecht unter Mercers gestohlenem Kommandoschlüssel. Auf der Brücke erfüllten Warntern die Luft. Zwölf feindlich Zielerverschungen, meldet ein Offizier. Einschlagfenster in 4 Minuten. Was blickt auf Carthago in der taktischen Anzeige. Können wir Mercers Kontroll brechen. Nicht von Heirer, sagt Bennett. Die Satelliten akzeptieren, sen autoritet als Sicherheitschef der Akademie. Was versten die Fall? Mercer hat nie die Flottencodes gebrocht. Hat was dazu gebracht, einen Eindämmungsschlag zu autorisieren, weil dieser Befehl die Orbitalwaffen vorübergehend unter die Kontrolle der Akademiesicherheit übertrug. Was hat die Tour selbst geöffnet? In der Bergbestation zog Olivia Mercers Kommandoverkehr auf die Alt-Konsole. Leitet als durch den Geiselbunker. Kalib studiert die Karte.
Dan ist der Bunker nicht nur wo sei festelt, ist sein Kontrollraum. Mason lauscht den Neherkommenden Schritten im letzten Gang. Wir erreichen einen nicht durch den Hauptkorridor. Talia dutit auf ein Verblest Linie unter dem Grundriss. Ein Förderband. Verlieft unter der Kommandobin. Ist seit 20 Jahren außer Betrieb, sagt Olivia. Gut oder Caleb, niemand wird beabachten. Teilt die Gruppe und will aufhebens. Talion die zwei anderen Kadets wurden die falschen Sender aktiv halten. Mason would die Söldner mit den Stationsalarmen zum Westcheck locken. Olivia would mit Caleb durch den Fördertunnel gehen und Mercers Zugängen der Quellkappen. Mason blickt auf seinen verletzten Arm. Du gibst mir den ruhigen Job. Ich geb dir den, der jemanden Überzeugenden braucht. Mason lächelt, das ist besser. Das Förderband. Der Fördergang war kaum anderthalb Meter hoch. Caleb und Olivia krochen durch Staub und Altverkabelung, während der Timer auf ihrem Handdisplay herunterzählt. 3 Minuten 12 Sekunden. Den Hen zittern, sagt Olivia. Ist mir aufgefallen. Du musst dich vor mir nicht verstellen. Caleb krok weiter. Ich verstell mich nicht, ich bin beschäftigt. Sie erreichten ein Wardingslug unter dem Bunker. Stimmen drangen durch des Metal übereignen. Mercer sprach zu den Geiseln im selben Jetteldigen Ton, den über Funk benutzt hat. Commander Voss wird als der Offizier in Erinnerung bleiben, der sen eigenen Kadets opfert und seinen Cruiser Verler im selben Nachmittag. Caleb fand ein Manels Frageberad. Would die Luke öffnen, aber nicht leise. Olivia sah auf die Zeit. 2 Minuten 30 Sekunden. Sind wir erst durch, gibt keinen zweiten Versuch. Caleb sah auf die Uhr sens Vaders. Den gab nahe. Durch die Station lurst Mason jeden einzelnen Evakuierungsalarm aus. Warnlichter blitzten in sechs verschiedenen Sektoren, und Mercers Waschen stürmten zum Westcheck. Caleb dreht des Rad die Luke öffnet sich unter der Bunkerkonsole. Olivia klettert als erst hindurch und verbend ihr Kabel, bever Mercer die Kontrollen erreichen konnte. Caleb stellt sich zwischen Mercer und die Geiseln. Mercer steht einen. Sie sollten der Beweis sein, dass die Menschheit für das Kommando ungeenet ist. Sie haben einen seltsamen Weg gewählt, Beweis zu sammeln. Mercer griff nach der Konsole, doch Olivia sperrt seinen Zugang hinter einem physischen Schalter. Die Digital Autorität ist weg, sagt sie. Die Satellite haben nach ihren letzten Befehl, entgegnet Mercer. Von hierer können sie nicht aufhalten. Caleb sah auf das Akademie-Kommandantenpanel. 3 Regeln erskienen neben der Führsequenz, verifiziert Signal, aktiv Befehlskette, bestätigt Lebens Personal. Öffnet den Stationsweiten Kanal. Commander Voss Hira Cadet Ward, Geiseln lokalisiert, sicher HF festgesetzt, als Überlebend Personal erfasst. Voss Stimmcam sofort Zurück, Signal verifiziert. Befehlskette wiederhergestellt, Fugt Bennett hinzu. Caleb gab die Biometrie der Geiseln in das Akademiesystem ein. Das Verteidigungsnetz erkennt Geschütz's Personal innerhalb von Mercers Zielzone. Die Führerfrage brach zusammen. Hoch über Carthago schalteten sich zwölf Satelliten ab, mit nun Sekunden Rest. Niemand im Bunker jubelt. Olivia ließ einfach nur den Atem heraus, den sie angehalten hat. Mercer sah von der dunklen Konsole zu Caleb. Sie glauben, des ändert, was was getten hat. Nein, sagt Caleb, beweist, was sie getten haben. Die Untersitzung. Stunden später standen die Geratetten Kadets unter den Lichtern der Akademie, während Mercer in Juosum Gentleman Word. Was wartet allein am Ende der Landeplattform. Caleb nähert sich, des Not is but unter einem Arm. Der Commander sah älteros als sech watchens über. Cadet Ward, sagt Voss. Morgen früh wird die Untersitzung fragen, ob mein Befehl gerich vertickt war. Caleb blieb ein paar Schritt entfernt stehen. War Voss antwortet nicht. Zum ersten Mal seit Caleb ein Kant, hat der Commander kein Regel mehr, hinter der sich verstecken konnt. Die Untersitzungskammer war vor Sonnenaufgang Wahl.
Cadets Fulton die Obergalerie. Ausbilder samt die Wend, und Vertreter Dreyer Verbundeter Welten Saisen hinter dem Langen Proofingstich. Caleb stand a line in der Mit, ein Hand auf seinem Notesbuch. Commander was saß sech Meter entfernt in formeler Uniform und Feldzeugsauszeichnungen. Grant Mercers aufgezeichnet Übertragungen während bereits als Beweismittel eingebracht wurden. Die Einsage Verbleben Frage war, ob was innerhalb seiner Befugnis gehandelt hat, als den Eindämmungsschlag befahl. Cadet Ward sagt die Vorsitzende. Glauben Sie, das Commander was beabsichtigt, dass ihr Team stirbt. Caleb sazu was, der Commander which nicht dos, nein, ma'am. Ein Lies Riekchen ging durch die Galerie. Die Vorsitzende bugt sich vor. Dan Glauben Sie, sen Entscheidung war gerechtfertigt. Nein, ma'am. Erklären Sie den Unterschied. Caleb öffnet sein Notesbuch. Die ersten Satan enthielten was, Read vom Tag der Ankunft. Die nächsten enthielten Trainingsregeln, Signalcodes, medizinische Standards und Jede Korrektor, die Caleb erhalten hat. Commander was hat uns geliet, das Befehl Konsequenzen haben, sagt leiet uns, Informationen zu verifizieren, die Befehlskette zu schützen und niemals ein Lebens Mitglied der Einheit zurückzulassen. Auf Carthago befolgt zwei dieser Regeln. Die Drittgab auf. Was senkt zum ersten Mal den Blick? Einer der Prüfer fragt. Ihnen ist klar, dass Versorgung den Cruiser het gefährden können. Ja, Sir. Und Sie widersprechen dennoch. Ich widersprech, Menschen wie sollen zu behandeln, bever jede andere Option verbrocht ist. Die Kammer word still. Caleb spuet seinen Pools in den Händen, doch sen Stim blieb fest. Mein Vater arbeitet 32 Jahre in der Bergrettung. Sagt immer einen Menschen zu retten heißt nicht, sein own Plan zu riskieren. Es heißt weiter nach einem besseren Plan zu suchen, bis die die Wall für einen trifft. Commander was hat noch Zeit, hört auf zu suchen. Captain Bennett sagt als nächstes. Dan Mason die Arm noch in einer Skien. Beschrieb, wie Caleb nach dem falschen Rucksack für einen Zurückjacket war. Ich heb einen Zurückgelassen, sagt Mason. Kam zurück, weil ich am Leben war. Das war sen ganz Erklärung. Das Gremium zog sich für 40 Minuten zurück. Als sie zurückkehrten, word Commander was vom aktiven Kommando enthoben, bis zur Newsweisung, und must sich einer vollständigen Überprüfung der Akademiktrin stellen. Mercer would vor dem Sicherheitsgericht der Allianz stehen. Caleb erhielt kein Medal. Hat darum gebeten, das kein verlichen Word, bis jeder Überlebend Kadett von Carthago neben ihm stehen können. Epilog. Draußen wartet was im leeren Trainingsfeld. Hielt sein Commanderabzeichen in einer Hand. Sie hätten mein Laufbahn mit einem Satz binden können, sagt Caleb schloss sein Notesbuch. Das war nicht mein Aufgabe. Was war es? Die Wahrheit sagen. Was mustert den jungen Mann, den einst für zu zerbrechlich fürs Kommando gehalten hat? Ich dacht, neid het mein Soldaten gettertet. Vielleicht hat die Schuld den Rest erledigt. Was nicht langsam, die Antwort schmerzt doch nahm seien, reicht Caleb des Abzeichen, Caleb nahm es nicht. Das heb ich nicht verdient. Sie haben des Kommando verstanden, bever ich mich daran erinnert heb. Dan bringen sei es der nächsten Klasse besser bei. Watchen später versammelt sich ein new Grupp Kadets auf dem gefornen Feld. Mensch, Alien, gepanzert, ungepanzert, alles standen in derselben Reihe. Mason dient nun als ihr Senior Cadet. Olivia leidet die Kommunikationsausbildung. Caleb legt sein als Notesbuch auf den Ausbildertisch. Die Satan abgegriffen und dicht beschrieben mit Lektionen, die mit Angst, Stalls und zweiten Chancen besalt werden wären. Ein nervöser menschlicher Rekrut schlug es auf und las die erst Zeil. Nimm niemals an, dass ein Befehl nur Theater ist. Darunter hat Caleb einen letzten Satz hinzugefügt. Verwetzel neid niemals mit Schwetsch, denn der stärkst Mensch, I am Raum ist oft der sich nach deren erinnert, das Jedes Leben.